So hello everyone, I'm Anna. I will be your instructor today. And do you mind me speaking English or do you want a mix of English and Russian? How are we doing here in terms of language? English, please. Okay, so here's the thing. There is a lot of you, almost 100 participants. You can basically, I want you to be involved, yeah, in our discussion today. So you can share your questions, you can ask your questions in the chat. You know where it is. I will be monitoring the chat and address your questions. Yeah, thank you very much for saying English 50-50, English. Yeah, I like to present in English, so mostly it will be in English. However, if you do have questions, please let me know right away, okay? So that I can repeat myself, I can rephrase myself, I can translate myself. I want everyone to be comfortable with what is happening. Yeah. So you can ask the questions, you can interact with each other. I will be asking you questions. So I want you to be focused today. I'm going to have my webcam on so that you can anchor to your screen, right? And learn something new today. Hopefully you will learn something new today. I have prepared some useful information for people in tech. First of all, I would like to introduce myself, and I'm going to share my screen with you and my presentation. And of course, I want to know a little bit about you as well. Fine, there you go. There you go. Oops. What's that? Okay, let me see. Yeah, so there you go. Let me do the present mode. Okay. You should see my presentation now. That's me. I'm Anna Gandrabura. I am an English instructor and I'm also an entrepreneur. I run my own company that is called English for IT. English for IT, the name speaks for itself. This is a language school for people who work in tech or who want to work in tech. I have been teaching English for over 10 years. I know I look young, but this is true. And I have also worked as a project manager in IT consultancy in the United States. I had a remote position 4 years ago. It was a great experience for me where I learned a lot about communication inside the team, inside American team, and inside multicultural team, basically. Of course, I am professional at teaching, and also I love teaching soft skills. We will talk about soft skills today as well, not only English, because I believe that for a tech professional, and it's not only my opinion, basically, for a tech professional, it's very important to develop English and also soft skills. And I basically, and my school, we help develop those soft skills through English. And I like to inspire and motivate people, and I usually get feedback that I'm successful at motivating and inspiring people to become better copies of themselves with the help of English and with the help of improving communication skills. Like I said, my school is English for IT. This is where you can find us. Basically, we offer a lot of things that help people improve their English. Can you please mute yourself, everyone? Yeah, because I can hear some interruptions on the line. Yeah, if you guys join, mute yourself right away. So yeah, so this is the website where you can find us. Today I will share a lot of resources that we create for people to improve their English for free. Not everything is you have to pay for, but also for free. You can do it for free. What are you guys doing here? Is anybody using a board? I don't know how to do to get rid of this. All right, that is not nice here. Let me see. Yeah, I don't know. Somebody just drew a line on the screen. I'm trying just to let me see if I can change it like this. Yeah.
Okay, let's see. Let me put the presentation back on. Oh, sorry, excuse me. Maybe it's me. I don't know how I can edit it. You don't know how you did it. Okay, just don't do anything. Okay, just listen to me, and that's gonna be fine. That's gonna be fine there. All right, that's okay. No worries. Okay, let me just put the presentation back on. I hope it disappeared there, and we don't have any disruptions or interruptions. Yeah, so you guys, you feel free to follow me on social media. This is English for IT account on Instagram. This is where you can learn a lot of stuff for free. And this is me on Instagram. I'm also very active, sharing a lot of information about English, how to improve your English, and so on and so forth. What we will talk about today, just give you an overview of today's webinar so that you stay till the end, and also so that you know what to expect throughout this presentation. We will talk about IT grammar today and IT vocabulary as well, because I know that a lot of you really want to improve their grammar, and a lot of people think that grammar is very important when you want to learn to speak better English, and especially when you use English for work. So we will talk about that. We will talk about how to improve your IT vocabulary and how to improve your vocabulary in general. I will share some tips and tricks. I will talk about, of course, soft skills for tech, because soft skills, I will tell you why soft skills are so important, and I will give you examples of which soft skills you have to practice. We will talk about pronunciation. I will have practical tests for you. If you have ever been, by the way, guys, has anyone ever been to my webinars before, or maybe some master classes before? You can raise your hands. There should be a thing where you raise your hand, or you can just send in chat if you have ever been to my webinars before. Nobody. So this is your first time. Okay, perfect. I love new people. I'm so excited. That's great. Yeah, so, but anyway, if you know me, or if you knew me, you would know that I like to make my lectures very practical. Yeah, so like I will speak a lot, but also I want you to practice. So pronunciation, we will have some practice for you. We will talk about cross-cultural communication. I will share how you should communicate across cultures, because I'm pretty sure that sooner or later you will end up working on a team where there are people from different cultures, and you may find barriers for in communication. And I will give you a bonus if you stay till the end. I'm not going to sell anything, but it's a nice activity that I have come up with that can be very useful for you. Now, guys, I want to meet you, and I want to know who my audience is. So I want you to tell me, first of all, in the chat, I want you to share what you do, what your occupation is. I want to know if you already work in IT or you're planning to work in IT. So please share with me. So you can open the chat and you can share if you work already or you are planning to work in IT. Or you can share your positions too. Yeah. Thank you. Developer, JS developer, plan to work Java. Good. Come on, guys, share. Front end. Yeah, working on here. Okay, web developer, to work, BA, plan to work, QA, PM. I want to work in design. Great. IT recruiter, plan. Yeah, oh, fantastic. PM, plan. UX, great. Awesome. I'm happy that we have both technical crowd and not technical crowd, because my webinar today is going to be useful for all jobs in IT, and even for recruiters too, for recruiters and HR. That's awesome. That's fantastic. Yeah, that's fantastic. Okay, that's great.
Yeah, then full stack. Okay, good, awesome. Yeah, all right. So that basically the information today is going to be useful for all of you. So this is great and fantastic. By the way, guys, now I want you to tell me, how do you like how can you evaluate your English level? What is your level? Elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate? Send this information in chat as well. Pre and upper, okay, B1, intermediate, pre, okay, elementary, advanced, basic. Oh, you're like me, advanced. Fantastic. Elementary, intermediate, upper. Okay, so on average, we are here intermediates. Most people are intermediates, yeah. Upper could use some practice. Got into online test, B2, pre-int, int. Yes, great, great, great. Okay, so you should understand me more or less, right? You should understand me more or less. It is загадка for me. Actually, Luftwaffelница, what's that? You can check your level online. You can find online test, online English test in my Instagram. There is a link to online test, so follow me, and it's not going to be a mystery or a riddle to you anymore. Okay, guys, moving on. So let's speak about grammar. Like I said, feel free to ask me questions. I have the chat open, so I will see your question right away. Feel free to ask me questions. And if you don't understand something, also feel free to interrupt and ask me a question. So first of all, I would like us to speak about grammar basics. I know that a lot of people do care about grammar, but is grammar really that important for us? Of course, grammar is important because grammar helps us to speak correct English, right? Of course, it's not going to be very professional if I use English for work. If I use English for work and I basically don't speak correctly. So grammar is important. However, when people think about grammar, they are usually overwhelmed. When I say overwhelmed, I mean they have a lot of emotions, that there is a lot of information to learn, and how can they do it, especially if you don't have a lot of time. For example, you are pre-intermediate and you want to master your English to become strong intermediate. What should you do? First of all, sit back and relax. Idioma, sit back and relax. Расслабьтесь. Sit back and relax, because you don't need to learn all the grammar in the world to speak good English. I would recommend you focus on such things in particular when you want to improve your grammar for English for IT, yeah, to use at work. English tenses, grammar tenses, passive versus active voice, very important for a tech professional, for IT English. Comparatives and superlatives, this is when we want to compare two things. Modal verbs, conditional sentences, imperatives, prepositions, and articles. These topics are very important to master, because you will use these topics a lot in your day-to-day conversations at workplace. I will give you about grammar tenses. I will give you a list of grammar tenses that you must learn first of all, right? Because, you know, in the English language, by the way, how many tenses are there in the English language? Who knows? Who knows? 12. Any other ideas? Nobody knows. Okay. Julia was right. Yeah. 4. I wish. I wish it was 4. It's not 4. It's actually 12. There's like a full list of 16, but 4 tenses are already redundant. Они не используются. So it's 12. But actually, for successful everyday conversation, you don't need all 12 tenses to use. You just need 8 pretty much. So I will tell you a little bit more later. Passive versus active voice. What is passive versus active voice? For example, you can say, I wrote this email. This is active. I did what? Wrote the email. You can say, this email was written. This is passive. So passive, this is when you don't say who did it, you just state the fact. Basically, for IT English, passive voice is one of the #1 grammar topics that you need to learn well, because when you work in IT, you have to use passive voice a lot when you write documentation.
You guys know about documentation, right? When you document things, when you create comments in GitHub, when you create comments in Jira, you have to use a lot of passive voice, because passive voice because passive voice is used to describe you know, events, to describe facts, and to describe processes, right? Let me tell you this in Russian, just in case you don't understand. Passive voice используется, когда мы описываем процесс, вот как раз и действие какое-то, и здесь не идет акцент на то, кто делает. И вот как раз этот passive voice, вот эта вот тема присутствует, когда вам нужно написать комментарий в GitHub, комментарий в Jira, документацию написать. Там очень много идет passive voice. Поэтому вам нужно выучить passive voice в разных временах. Да? Например, for example, you can say about my example with an email, you can say, or let's not take an email, for example, something that is more relevant, changes. Like oftentimes you need to write such comments in Jira. Changes have been made. Изменения были внесены. Вот как по-русски, да, так и по-английски. The changes have been made to this PR, for example, да, pull request. You can use this sentence in different tenses. You can say, the changes are made, present. The changes were made, past. The changes have been made. Это результат показывает, поэтому используем здесь present perfect. The changes will be made, future. The changes are going to be made, also future. So you see, passive voice can be used in different tenses, and it's very important when you write, and also when you speak at meetings as well. Comparatives and superlatives. This topic is very important when you compare things. Let's say you have two features and you need to talk about these two features. You need to compare these two features. This is when you're going to say, you have to know how to use comparatives and superlatives. For example, you can say, like, this feature is more relevant to the project than the other one, right? So you need to use such phrases as more relevant, more expensive, better, worse, etc. There is usually this topic is not very difficult. However, there is one mistake that a lot of people make. This mistake is more better. What is wrong with this phrase? More better. Guys, what is wrong with it? Who knows? Victoria, correct. It's only better. The best, it's a superlative form, but better already has more. More мы добавляем к словам длинным, да, а better это уже исключение, оно уже идет с more внутри, поэтому неправильно сказать more better, достаточно просто better. It can't be more better, right? It can't. So you just say better. But trust me, even people with upper intermediate level of English, they do make this mistake. And this is something to know. All right, another thing is much better is possible. Yeah, Andy, correct. Much better. Much is intensifier. Much это усилитель. Усилитель сравнительной степени. Поэтому можно сказать much better, much more expensive, much more beautiful, much better, much easier. Yes, so much is intensifier. Much can be used with all kinds of comparative forms. Modal verbs is very important topic for you guys, because you need to know modal verbs to describe different things, and especially when you make requests, when you talk about polite requests. Think about it. When you need to ask for something, you want to say, could you do this for me? This is a modal verb, could. What modal verbs do we have? We have could, can, should, have to, must, right? May, might. All those modal verbs that I have just named are very important to know how to use. And you need to remember that modal verbs help you describe your intentions. What is a modal verb? Да? Я знаю, у нас там всего лишь один, может, два человека elementary, но все-таки, что такое modal verb? Я хочу просто, чтобы вы понимали значимость этих modal verbs. Modal verb, it's a verb that shows the connection to a real action. Да, то есть у нас есть обычный глагол, который показывает действие, у нас есть модальный глагол, который показывает отношение к действию. То есть модальный глагол помогает вам
показать, что вы хотите с действием, чтобы было, либо что вы делаете с действием, да, например, когда я говорю I read books, я читаю книги, все понятно. Когда я хочу сказать I should read books, вы понимаете, как я отношусь к чтению, я должна, да, read books. And these modal verbs are very important because they show your intention, ваше намерение. So, for example, when you're talking to a client, let's say, and you want to say like, we should make changes here. What is this? What are you saying to a client? We should make changes here. Что здесь происходит в вашей фразе? We should make changes. Это не we must, нет, нам следует. Ну что значит нам следует? Ну я могу сказать, например, we must make changes и we should make changes. В чем разница будет? Рекомендация, да. Это не то, что не обязательно, это значит, что вы рекомендуете, да, это было бы сделать хорошо, это рекомендация, это совет, верно. Если вы говорите we must make changes, либо we have to make changes, by the way, открою вам секрет, must и have to являются синонимами в утвердительных предложениях, а в отрицании они уже не синонимы. Поэтому в школе то, что нас учили, что must и have to не равно, не совсем верно, потому что must и have to равно в утверждении. А в отрицании они действительно разные. Потому в утверждении must и have to одно и то же обязан делать, должен сделать. А в отрицании, когда мы говорим mustn't, это значит запрет, да, правило, а don't have to не обязательно, но если делаешь, ничего страшного. Так вот, so when we say we must make changes, it means that it's highly recommended, да, то есть мы как бы должны. А should, it's like your recommendation, your advice. So what, you see, knowing those modal verbs, you can decide what you want to communicate or what you need to communicate. Otherwise, people may get you wrong, right? Okay. Нет, should не для past, should это модальный глагол для present, для будущего, неважно. Нет, should не для past. Вы можете сказать, если вы хотите сказать should в past, вы должны говорить should have done. Это следовало бы сделать, но не сделал. Conditional sentences are a very important topic, especially in emails. When you write professional business emails, you will see that you use a lot of second conditionals and a lot of first conditionals. This is business language. So business English is about conditionals and about passive voice. And of course, modal verbs as well. Imperatives. What is imperatives? Imperatives, this is orders. For example, when you, if you go to my website, you will see a button, right? Sign up. This is imperative. Повелительное наклонение, sign up. But guys, in IT, you have to remember that imperatives are used only as a technical language for commands on the websites. Imperatives are not used in real conversational English. For example, if you need to say, if you want to tell me like, вышлите мне презентацию, как вы скажете? Вот по-русски это будет imperative. Скиньте мне вашу презу. Вот это будет imperative. По-английски это будет, если дословно перевести, это будет звучать send me your presentation. Но эта фраза у нас будет правильная только вот для кнопок на сайте. Вот только для UX writing на сайте. А в обычной жизни, в разговорной либо письменной, так в английском никто не говорит. Это очень грубо. Поэтому если вы используете imperatives only for the buttons on their website, only for UX writing. That's it. If, yeah, you guys are right. Thank you for sending your messages. Could you please send me, would you mind sending me? So there are like there are many variations how you can ask this question. But please don't use imperatives in conversational English. Next, prepositions is usually a painful topic for a lot of people because prepositions, people confuse prepositions a lot. So please pay attention to fixed phrases. My recommendation, how you can improve your, prepositions, knowledge of prepositions, you just need to
memorize fixed phrases. Снова-таки скажу по-русски, чтобы все поняли. С предлогами сложно, потому что они непредсказуемые, там есть правила, есть много исключений из правил. Но вы можете прокачать свои знания предлогов, это запоминать устойчивые фразы. Да, например, если вам сложно запомнить, как сказать на митинге, на собрании, ну, вы уже либо работаете в IT, либо в около IT, вы знаете, да, что собрание называется митинг. Как сказать на митинге? На митинге там, я буду на митинге, либо что происходило на митинге, я пропустил. Давайте, ваши варианты, как сказать? Так, у нас есть два варианта. On the meeting, at the meeting. On the meeting, сразу говорю, этот вариант неправильный, забудьте его. Правильный вариант at the meeting, но он реже используется, чаще используется in the meeting, you guys. In the meeting, yeah. Либо during the meeting, но никогда не говорите on the meeting. А как это знать? Никак, просто запомните. Вот сейчас я вас научила фразы at the meeting, during the meeting, and in the meeting. For example, if I call you, you pick up the phone, I'm like, where are you? And you say, sorry, Anna, I can't talk. Как скажете? I'm in the meeting, то есть внутри, когда in the meeting, correct. And for example, another example, during the meeting, we discussed several topics, for example, during the meeting, or at the meeting, or in the meeting. All three will do. We have a question. Let me address this question. Скажите, бизнес-переписки исключительно формальная речь. Валерий, на самом деле по бизнес-переписке в IT английском, то есть я говорю так, то есть, например, у меня даже есть мастер-класс по IT-emailing, то есть я везде представляю приставку IT, потому что бизнес-переписка, например, в банке и бизнес-переписка в IT — это разные вещи. Two different animals, есть такая идиома. You have probably noticed that I love idioms, I use them a lot. So these are two different animals. That's why if we talk about IT emailing is not 100% formal, it is semi-formal. Если вы когда-то попадете на мой курс, у меня есть курс по коммуникации, там отдельным блоком идет вот именно переписка для IT. И стиль этой переписки не 100% официальный, он полуофициальный. Там есть свои нюансы, поэтому это нужно рассматривать отдельно. Good question, by the way. Thank you very much. Next, guys, articles. Articles, it's a pain point. Even I make mistakes with articles, honestly. But you know what helps me? Grammarly helps me. Have you heard about Grammarly? Have you guys heard about Grammarly.com? Yeah, okay, perfect. So Grammarly is really good when you need to, to work on articles, because Grammarly can spot every article missing. And what I have noticed, if you use Grammarly a lot, if you write a lot and if you use Grammarly, then you will notice that you make the same mistake and you fix this mistake. You basically learn from your mistake and you stop doing it. So that's very helpful. Okay, guys, let me restart our screen here because somebody drew a line there as well again. Okay. And as my perfectionist eye, I couldn't look at this point. All right, so this is the grammar that you must know in order to improve the correctness of your speech, both written and spoken. Okay, now grammar tenses. Which grammar tenses you need to know? I told you that you don't need to know everything, but of course, present simple, present continuous, present perfect continuous you need, past simple, past continuous, future. But I wouldn't say, when I say future, I don't mean just will. I will tell you what I mean. I also mean going to construction here, and past perfect, but you see with question marks I put here. So let me just give you a quick overview of these tenses. I'm pretty sure that you know a lot about these tenses, but of course you may have some troubles using them. That is why get down to practice.
Practice makes perfect. If you have problems with using some tenses, you need to drill yourself. You know what drilling is? Drilling. Drill – это муштровка. Что значит муштровка в изучении языка? Это значит, что вы выполняете однотипное задание, например, переводные упражнения, там, да, для того, чтобы отшлифовать, отпрактиковать какой-то определенный скилл. В данном случае нас интересуют времена. То есть если вы не можете запомнить, что во времени present perfect continuous нужно поставить have been и инговое окончание, то есть вы постоянно теряете либо been, либо ing, либо have, вы должны сделать 10-20, каждому разное количество упражнений именно на закрепление этого определенного темы, чтобы ваш мозг запомнил, что там 3 составляющих: have, been и и инговое окончание у глагола. Смотрите, любой человек может выучить английский очень классно, любой, да? У нас нет разделения на глупый, умный здесь. Но разным людям нужно разное количество времени и усилий. Effort, guys. Every skill needs you to put in some effort. То есть, если, например, мне, чтобы запомнить 5 слов, нужно 5 минут, другому нужно, например, 10 минут, третьему 15, а четвертому 3 минуты, да? Поэтому вы должны определить свой вот этот временной, во-первых, отрывок, да, сколько вам нужно времени потратить и сколько усилий нужно потратить, да, для кого-то, чтобы запомнить 5 слов, нужно их прочитать. Вот у меня есть один студент в IT-компании, где мы преподаем, он запоминает слова лучше, чем я, то есть он может, он их не записывает, вот просто что мы на занятии говорим, он все запоминает, вот у него такая специфика, но он очень плохо запоминает их произношение, он помнит как бы приблизительно, да, то есть ему нужно работать над произношением, мы все индивидуальны, поэтому вы должны для себя понять, сколько вам нужно потратить времени на практику, на вот этот drilling, yeah, you need to drill. Then basically you need to figure out why and how to use the tenses. For example, if you work in tech and you're a developer, you have stand-up meetings every day. If you have an American manager or English-speaking manager, what are the 3 questions that they ask you during the stand-up meeting? Who can tell me? What are the 3 questions they will ask you at a stand-up meeting? Anyone? I'm waiting for your answers in chat. Yes, Sergey, you're correct. I will translate this into English. So they will ask you 3 questions. What have you done so far? What are you working on? And what are you going to do next? 3 questions and 3 grammar tenses. What have you done? Present perfect, because they want the result. What are you working on at the moment? Present continuous. And what are you going to do next? Future going to, because they are asking you about plans. By the way, what is the difference between will and going to? It's very important because most English learners do not realize that there is actually a big difference, and most English learners do not realize that will is less frequently used than going to, because will is never used to talk about your plans. You use going to when you talk about your plans. So think about it. Most often we are talking about our plans. For example, if I ask you about the weekend, the upcoming weekend, I'm asking you about your plans. That's why I'm going to say, what are you going to do this weekend, and not what will you do this weekend. I will tell you about I mean, I can ask you, what will you do if this is a spontaneous question, but like if you don't have any plans or something, but it's very rare that you will say, what will you do? That is why for IT, for example, for your meeting, when you talk about plans or next steps, when you talk about next steps on the project, it's going to. And one more thing, present perfect, guys. Sorry, not present perfect, but past perfect. Past perfect, it's this tense is used
It's not frequently used because past perfect is used a lot during for narration, для повествования. В IT, конечно, вы будете меньше повествовать, но такой скилл, как storytelling, наверняка вы слышали, да, storytelling, очень распространен сейчас. И вот я в феврале училась на воркшопах в Стэнфорде, в Сан-Франциско, и ходила специально на воркшоп по сторителлингу, который рассказывает, как использовать storytelling для презентаций, для ваших PowerPoint презентаций, да, и также просто для устных каких-то презентаций, для питча и так дальше. Так вот, storytelling — это очень классный скилл, которому, если научиться, можно действительно себя очень классно и работу себе найти классную, и нетворкать, и так дальше. Так вот, для storytelling past perfect нужно будет, потому что для storytelling это когда вы рассказываете, допустим, историю, вы можете ее рассказать в настоящем либо в прошедшем. Так вот, если вы рассказываете про историю в прошедшем повествовании, то вам нужно 3 времени: past simple, past continuous и past perfect. То да, также past perfect вам нужно для conditionals, для третьего типа условных предложений, когда вы говорите о прошедших каких-то событиях, которых нельзя изменить. Например, вы говорите: если бы мы сделали эту фичу раньше, мы бы продали этот проект раньше. Вот здесь нужно будет past perfect, это будет третий conditionals, вы должны будете сказать: if we had implemented this feature earlier, we would have been able to sell this project or earlier. Но третий тип условных предложений используется тоже нечасто, но используется, потому что вы именно его должны использовать, когда говорите о regrets, каких-то сожалениях. Да, storytelling сайты сейчас входят в тренд в мире. Да, есть вот инструктор наш в Стэнфорде, у нее целая компания, очень известная в Кремниевой долине. Они как раз делают услугу для больших компаний, для гигантов. Они создают сайты и презентации с эффектом storytelling, потому что доказано, что, дам такой sneak peek с моего курса, доказано, что именно наш мозг держит информацию, то есть если через 48 часов информацию, которую вы узнали, вы ничего не запомнили, это было плохое изложение. Кстати, можем проверить через 48 часов, напишите мне где-то в личку, что вы запомнили с презентации, да, мне вот интересно, какой момент у меня вас реально зацепил, да. Так вот, для того, чтобы мозг держал информацию более 48 часов, вот этот эффект сторителлинга, он это может сделать, can enable it. Видите, я перевожу с английского на русский предложение, а не наоборот. То есть с помощью сторителлинга вы можете достичь того эффекта, что о вас помнят. Поэтому, да, используют для UX writing, поэтому если вы там UX writer пишете для сайта, либо контент, либо если вы рекрутер и пишете описание вакансии, используйте storytelling, и там, да, если вы снова-таки о себе хотите рассказать, даже storytelling мы учим вот на курсе нашем, мы учим девелоперов, когда они делают демо. Проблема в том, что девелоперские презы, они очень технические, и очень часто это fail, потому что люди не понимают вас. А если вы добавите человеческого языка с помощью storytelling, то тогда получается круто. Так вот, для storytelling вам нужно, если это в прошедшем историю вы рассказываете, past simple, past continuous, и, возможно, там будет одно предложение с past perfect. То есть, в принципе, оно нужно. Okay, guys, this is my part about grammar. Do you have any questions regarding grammar? Can we move to vocabulary now? Okay. We can, I said. Okay, future perfect. I'm sorry, there is one more. Future perfect. Я удивлена, что вы не спросили. Future perfect is very rarely used. However, it can be used in business English. Вот future perfect — это как раз то время, которое будет использоваться в деловом английском, но не обязательно. Не обязательно, поэтому... Но на самом деле я не вижу причин, почему его не запомнить, потому что использование future perfect только в одном случае. Это если вы говорите конечную дату, до какого момента действие будет сделано. So when you are talking about the fact, like you would use future perfect only on the occasion when you need to say that you will have done something by a certain moment in the past. So when you have this word by in your sentence and you talk about future, you will use future perfect.
And that's about it. Okay, moving on to tech vocabulary. First of all, I would like to start with general vocabulary. This is a quick overview of how many words you need to know in order to qualify yourself for a certain level of English. For example, if you're elementary, it means that you usually, on average, you know 400 to 500 words, or maybe 800s. This is your active plus passive vocabulary. When you're pre-intermediate, it's around 2,000 words, upper intermediate, 3 to 5,000 words, advanced 6 to 8,000 words. You will be better off knowing 10K. When you're proficiency, usually it's like English teacher or somebody who lived abroad, it's 12,000 words. So basically you can test yourself. Yeah, Valeria, I'm sorry. It's around 3,000 words for intermediate. Yeah, I mixed that up. And so basically, if you want to test yourself, I can share with you a list of the Oxford 3,000 word list. This is a minimum for intermediate level that you need to know to qualify for intermediate level. Actually, this is not a lot of words. Yeah, I will actually, I can share these words. You can find this list in my Instagram. I have it there for free download. So in my Instagram, there is in a header, in a bio, there is a link where you can find this list, and you can also find this list. So this is a top 75 English words that every professional software engineer should know. So it's like, if you talk about the list of 3,000, it's general English, and this one is more related to tech industry, to tech vocabulary. So you can also find this word in my Instagram bio. My Instagram is this, just in case you didn't know. Okay, so, and you see for tech words, usually tech professionals know tech words even better than anybody else. But the problem is how to use those words in a sentence, right? So you may know a lot of tech words like pull request, I don't know, console, you know a lot of tech words. However, you may have trouble using them in a sentence. That's why you need to practice using them in context. Yeah, not just learning the words, but using them in context. Another big problem with the tech vocabulary is pronunciation. We will talk about that. You guys, if you want to improve your tech vocabulary, we share at English for IT, again, on Instagram and Facebook, we share useful vocabulary, useful IT vocabulary, that is words and idioms and phrasal verbs. You can use the hashtag IT __ vocabulary. Also, we use another, there is another hashtag with teachers tip. Again, this is useful information for improving your English for IT in general. It's free of charge. If you want to improve and if you want to target your learning on improving English for IT, you can follow those hashtags to improve your English. And now pronunciation, like I said, tech people don't have problems with the tech vocabulary, yeah, because you know how to describe your jobs, your activity better than anybody else. Actually, tech people may have trouble using general English. That is why when you improve English, make sure you also improve general English, not only English for IT, but also general English as well. But if we talk about tech vocabulary, the second problem that you have is pronunciation. Because the problem is that you tend to use words in your language, and you tend to say them as they sound in your language. I don't know why, but you know, people just change the pronunciation in a bad way, and then when they have to speak English, they sound absolutely ridiculous and absolutely redundant. People do ask me about accent, and people ask me, like, does the accent matter? Actually, you have to understand that there is a difference between accent and pronunciation. So accent
people do have accent. People speak with different accent. For example, you are Ukrainian. If you are Chinese, you will have a different accent. Indian have a different accent. So yeah, accent is a problem. Usually Indians, Asians, yeah, have the worst accent, and they really need to work on it because it may be super hard to understand them. However, if they have correct pronunciation, accent doesn't matter. Because pronunciation, this is how you say words. An accent, this accent comes after the fact how you say words, yeah? So for example, what is the example of pronunciation? For example, if a typical example of an IT word is developer. You can say that you probably heard that a lot of people say developer. So developer, it's wrong pronunciation. If you say developer, your accent doesn't matter. It will be hard to understand what you mean. So first of all, you have to care about your pronunciation and then care about your accent. But if your pronunciation is correct, accent shouldn't matter that much. I mean, of course, you want to improve your accent, and basically you may want to speak like me. I have an American accent. It's really nice to listen to me, but if you don't have this accent, don't worry, just make sure you have correct pronunciation. However, guys, if you are a top executive, I can tell you, and you need to communicate with clients, for example, if you are a BA, for example, business analyst, you need to communicate with clients, you should take care about your accent too, and you should take care about your pronunciation, because the better your English is, the closer you can get to your clients. Because clients, if you speak really good English, your clients will feel that you are one of them. And then it is going to be easier for them to make a decision that you want them to make. This is a psychological thing. So let's go. Improving your pronunciation. How do you say this word? It's install. It's install. Не install, да, многие говорят install, it's install. This one. Launch. It's not lounge, it's not lounge, it's launch. Запуск. Services. Services. It's not services, never, it's services. You can actually practice, and when you're muted, you can repeat after me, just to give yourself a moment of practice, you know, and make sure you repeat correctly. So it's services. This one is interesting. It's console. Console. Ударение на первый слог. Есть также глагол to console, утешать, по-моему, но неправильно, большинство произносит console. Да, это слово. Ударение нужно на первый слог. Console. Console. Next one. Control key. Control key. В русском языке мы говорим control key. Control, ну, да, кнопка. Это не control. В английском такого слова нет. В английском есть слово control. Снова такие ударения на roll и произносим как all. Control key. Клавиша. Это тоже, мы по-русски говорим command line, да, насколько я знаю, программисты говорят command line, по-английски это не command line, по-английски это command line. And I can give you 100%, don't even argue with me, because a lot of developers started arguing with me when I shared this information. They were like, Anna, what do you mean? All our life, we have been saying command line. I was like, yeah, you have been wrong all your life, you know? So yeah, American developers and English-speaking developers definitely say command line. Next, this one is an eye-opener. It's archive. Archive, guys. Не archive, не archive, это archive. Здесь буква K. Знаю, для многих, наверное, это было eye-opener, да, только узнали. Archive. Соответственно, archiver, да, не архивер, archiver, не archiver. То есть, представляете, да, если вы там, допустим, вашему коллеге, американцу, говорите archiver, он точно вас не поймет. Но отличительная черта американца, он не поймет, но он вам об этом не скажет. Понимаете, он вам не скажет об этом, потому что он будет бояться либо показаться глупым, либо обидеть вас, потому что, может, вы сказать что-то obvious, а он этого не знает. Да, я вижу поднятую руку.
Go ahead, ask your question. You have to unmute yourself first and then ask a question. Yes. Случайно, я извиняюсь. Okay, you didn't mean to. All right. Yeah, guys, you also can raise your hand virtually and I will see it and you can ask a question. Okay, next one is support. Это не support, это support, ударение на о, да? То есть если вы по-русски привыкли говорить support инженер, то нет, это support по-английски. Urgent, не urgent, не urgent, это urgent, like girl, как в слове girl, такой же звук, urgent. Correct, this one is correct, не correct. This is like word that is very frequently mispronounced, so it's not correct, it's correct. Ударение на rect часть. Procedure, that's how you say procedure. Там есть звук J, а не процедура, да? Procedure. And this one is a problem for everyone. It's colleague. Это коллега, как его только не обзывают. И коллегу, и колледж, и что угодно, может она сказать. Но нужно говорить colleague, right? You can repeat, guys. I'm pretty sure you are making those mistakes. I'm not going to confront you, да, не буду вас просить, чтобы вы признались в этом, но точно в каких-то словах делаете ошибки. У меня есть классная статья в блоге на Medium. Кто читает Medium? Читаете профессиональные статьи на Medium ваши? Круто, круто. Я просто знаю, многие не знают о таком ресурсе, но Medium — это есть такая блог-платформа. Я очень рекомендую Medium не только для улучшения английского, а для улучшения профессиональных скиллов на английском языке. Вы можете найти популярных людей, которые, например, работают в Google, Facebook, они там ведут свои блоги, то есть вы можете читать их блоги по своей специальности на английском языке, еще улучшать английский язык. Ну вот, у меня там тоже есть блог, и вот там есть такая статья, я там очень прикольно расписала, как запомнить, дала ассоциации, как запомнить произношение вот этих слов проблемных, которые мы только что обсудили. English for IT, да, English for IT можете так найти просто в поисковике. Okay, now let's talk about soft skills for work and life. So first of all, when we talk about soft skills, guys, what do we mean here? First of all, soft skills, those are the skills, those are people skills, those are communication skills that we have, right? So our ability to communicate is our soft skill, our ability to react to different situations, our ability to solve problems, to be patient, to be flexible. This is soft skill. So actually right away, I would like to recommend a really good book. I also have it. I bought it a few years ago. It's called The Soft Skills that every software developer needs. It's in English, of course, and it is written by another software developer. He's telling about major soft skills that a tech person needs in order to excel in their career, right? In order to be successful in the career. Of course, like I said, I believe that English for IT is a lot about soft skills. That's why you need to practice soft skills in order to pass a job interview, in order to have meetings with your colleagues, to make presentation, to write emails, to make small talk, to pitch your ideas, to network, and to chat. For all these things, you need soft skills and you need to practice them, yeah? Because at the end of the day, if there is a candidate for like you are applying for a job, and if there are two candidates, one candidate has very strong hard skills. Let's say you're a Java developer. So your Java development skills are very high, extremely high. You're senior, right? So you have really strong hard skill. You have senior Java development skills, but you have very low soft skills. This is one candidate. The second candidate is middle Java, but strong soft skills. Guess who will be hired? A person with soft skills will be hired. Why? Because you work on a computer, but you work with people. A tech job doesn't mean you work with the machine. You still work with people.
And the teamwork is a big part of daily work. And in order to be a team player, you need to have strong soft skills, because working on a team is about communication, it's about problem solving, it's about flexibility, it's about punctuality, it's about everything. So those things are crucial when we talk about working as a part of the team. For example, you are going to have a job interview, right? For example, you people, of course, a lot of you don't have jobs now, or you're still learning, and you will have to have your job interview. For a job interview, you have to use only soft skills. You need to prepare good resume. You need to prepare for how to answer. You need to prepare to use correct body language, because body language, eye contact, it's also part of soft skills. So you need all those things ready in order to show yourself, to present yourself the best way, so that they like you and they hire you. And that is why I believe that soft skills are extremely important for any career, but especially for tech career. And don't think that soft skills are important only for managers, or, you know, they are important for tech people as well, you know. Немножко расскажу по-русски. Soft skills для вас, особенно если вы начинающие, да, в IT, сразу говорю, что если вы сделаете ставку на soft skills, вы сможете взлететь по карьерной лестнице. Я работаю в IT, я, кстати, не сказала, сколько лет, English for IT с 2012 года, я работаю с IT-компаниями большими по Украине, а также с американскими. Сейчас у нас есть клиенты также в Америке, потому что в Америке тоже есть люди, которые плохо говорят на английском. А также, кроме того, что мы обучаем английскому, мы обучаем soft skills. Это сейчас очень востребовано, потому что если вы не можете работать в команде, вы не можете строить продукт. Поэтому компания инвестирует в сотрудников для того, чтобы развивать их communication skills, для того, чтобы они легче могли работать вместе. Так вот, если вы начинающий специалист, и вы будете развивать ваши hard skills параллельно soft skills, поверьте, вы можете сделать очень быстро карьеру в IT. Потому что специалисты, особенно технические специалисты, которые владеют soft skills, очень востребованы. Вы можете быть вы можете быть как бы не там senior, да, вы можете быть junior, но они увидят, что у вас strong soft skills, и вас возьмут на работу. Я могу рассказать историю. У меня есть знакомый, который проходил собеседование в компанию, он на удаленку хотел пойти работать, и он проходил собеседование в немецкую, по-моему, ну, в общем, работать удаленно, да, и когда у него было техническое интервью, ему задавали вопросы не по технологии, которые он знал. И он так и сказал, то есть вот он, как бы интервьюер, чувак его спрашивал, там, начал задавать вопросы про, допустим, не знаю, Vue.js, да, вот если тут есть кто-то из front-end developer, он, допустим, не работал в Vue.js, да, он работал там, не знаю, на React там и чем-то еще. Он вместо того, чтобы сидеть там придумывать или там что-то выдумывать велосипед, он начал просто с чуваком разговаривать, он начал просто говорить ему: я не работаю с этой технологией, но если нужно будет, я все выучу, как бы это не проблема для меня, то есть я не могу знать все технологии досконально, у меня есть опыт работы с такой технологией и так дальше. То есть, по сути, он сумел объясниться, да, вот что важно, он сумел объясниться, и, ну, как бы ему сделали оффер, хотя он как бы говорил, у меня, по сути, не было технического собеседования, потому что интервьюер подготовил только вопросы по этой технологии, и больше у него вопросов не было, и они как бы закончили собес. Но из-за того, что он смог правильно изъясниться, да, то есть его все равно сделали оффер. И на большую зарплату, кстати, сделали это abroad, да. И таких историй у меня есть много, рассказывали ребята, что действительно брали на работу тех, кто мог говорить. Что такое soft skill, вот спрашивают. Soft skill — это ваше
умение говорить правильно, да, не говорить нефамильярно, да, то есть это ваши communication skills, да, то есть soft skills, давайте по-русски расскажу, то, что по-английски первая часть была, это ваше умение коммуницировать правильно, да, это не слать куча дужечек, этих смайликов, да, в ваших сообщениях, и таким образом все видят, что вы не профессиональны, если вы пишете миллион этих скобочек в имейле деловом, да, то есть как бы это не good soft skills, это не good communication skills, а communication skills, когда вы знаете, что с тем я общаюсь так, с тем я общаюсь вот более формально, менее формально и так дальше. Кроме того, soft skills — это ваше умение менеджить ваш time, да, ваше время. Тайм-менеджмент — это как, насколько вы пунктуальны, насколько вы можете справляться со своими эмоциями и стрессом. Если вы когда-то слышали про такое понятие, как эмоциональный интеллект, есть у нас IQ, это наш умственный, да, интеллект, с которым мы рождаемся, а есть EQ, это эмоции. Так вот, разница в том, что IQ — это, как правило, мы родились, да, и там уже мы его до какой-то степени можем развивать, а EQ мы можем развивать всю жизнь и можем стать просто с высоким уровнем EQ, а EQ — это ваше умение вести себя в социуме, это насколько вы можете контролировать свои эмоции, да, то есть никто не будет работать с вами, если вы будете постоянно орать на кого-то, либо постоянно чем-то недовольны в команде, то есть это вот называется soft skills, это ваше умение сдерживать эмоции, контролировать эмоции, это как вы работаете under pressure, это как вы, насколько хорошо вы problem solving знаете, да, как вы можете решать проблемы, насколько вы гибкий, flexible, это все soft skills. И вот это в принципе, soft skills — это развитие вашей личности. Развитие вашей личности для жизни в социуме, вот правильно кто-то пишет, да, и для жизни в социуме, а также для работы. Да, то есть это как бы развитие soft skills вам поможет и в коммуникации в личной жизни, ну так, да, повседневно, и в рабочей. Порекомендуйте, пожалуйста, источники по soft skills. Вот я рекомендовала книгу. Также, ребята, не хочу сейчас ничего продавать, но у нас есть отдельно курс мой, который разработан по communication skills. Вот там вот эти вот все soft skills для работы мы проходим. И я, на самом деле, очень много говорю, и, как сейчас принято говорить, как сейчас модно говорить, топлю за soft skills, поэтому не поленитесь, присоединяйтесь к какому-то из моих каналов, где я веду это все, об этом всем рассказываю, потому что информации на самом деле очень много. Вы можете просто зайти в Google, написать soft skills that every tech person needs, да, вот такой вот Google поиск, и там почитать статьи. Почитайте в блоге, у меня очень много есть статей в блоге по soft skills, но именно я рассказываю, какие soft skills нужны для IT, да, вот то, что я вам перечислила, и как их развивать. И просто развивайте себя, занимайтесь собой. Вы должны понимать, что для успешной карьеры и, в принципе, я считаю, для счастливой жизни человек должен выбрать путь развития, да, то есть вы должны развиваться профессионально и личностно, поэтому если в вашей компании, например, где вы работаете, в IT-компании, либо в вашей компании, где вы будете работать, есть какие-то тренинги, обязательно их посещайте, потому что классные IT-компании, они всегда развивают свой персонал, свой штат, и они всегда дают очень максимум, вот просто не ленитесь, просто вы должны понимать, что это важно. Очень многие люди, мне обидно, что многие, особенно девелоперы, технические специальности, считают, что это все не важно, но на самом деле это важно, потому что это важно, насколько вы хотите преуспеть в жизни, да, вы хотите быть average, вы можете работать в компании, где вообще английский не используют и получать там, допустим, $2000, а можете работать в компании и получать $4000, но там используют английский, и там нужны soft skills для того, чтобы коммуницировать с командой, да, особенно сейчас это необходимо, когда многие перешли на удаленную работу, скорее всего, там и останутся, да, а здесь важно нам вот эти вот communication skills, поэтому развивайте ваши soft skills через английский, это то, как бы, что я пропагандирую, что пропагандирует моя команда, компания, это soft skills through English, потому что, как бы, на русском не вижу смысла это делать, вам все равно, at the end of the day, you will have to use English, yeah, okay, let me now
Yeah, so let's see how we are here on timing. Yeah, we're good basically. I wanted to share another important thing with you when we using acronyms and abbreviations for tech. Actually, acronyms and abbreviations are very popular in tech world. You will use a lot of them in emails and in chatting. For example, EOM. This acronym is going to be used for your emails at the end of the subject line. Вот представьте, вы работаете в IT, вам присылают email, и в конце написано EOM. Что это такое? What kind of animal is this? EOM means end of message. И вы должны знать, что эта аббревиатура используется для subject line, для темы письма. Если ваше сообщение, которое должно быть в имейле, помещается в тему письма, вы просто даете вашему recipient, даете ему знать, что это все, больше информации нет в письме. Вы в конце дописываете EOM, end of message. So this is a acronym that is used for IT emailing, basically. Another FYI, this one you probably know, for your information, right? FYI can be also used for emails, for chat, for conversational English as well. NRN, no response needed. Next one, ASAP, as soon as possible. BRB, be right back. When you're chatting with someone and you're leaving for 5 minutes, be right back. Скоро вернусь. Next one, IMO, in my opinion, or in my humble or honest opinion. Ну, это вы знаете, по-русски имхо мы говорим, да? А это с английского IMO, in my honest opinion. TTYL, talk to you later, пока. Эта аббревиатура очень часто в смс-ках и в чатах используется, TTYL. IDK, I don't know, IDK. WFH, work from home. This is what we're doing now. Basically, PFA, very useful acronym, please find attached. Очень полезный, когда вы говорите про attachment. Чтобы не писать всю фразу please find attached, вы говорите просто сокращенно PFA. Очень часто в имейлинге, в деловой переписке используется. Так, guys, let me just skip this one. Let me skip this one. Oops. Hold on a second. Yeah, if you guys have any questions, meanwhile, please do ask them. Please do ask them in our chat. I will be happy to address them. I do have a question here in chat. We will talk about cross-cultural communication. Давайте мы туда, я расскажу, тоже важная тема, про кросс-культурную коммуникацию в IT. Какой у нас есть вопрос здесь? Dear Anna, can you tell who is for you the best IT professional? What characteristics should he have? It's a hard question. Thank you for the question. Вопрос характеристики классного IT-специалиста. Ну, давайте я попробую ответить. На самом деле зависит от, наверное, самый правильный ответ, это будет, это смотря на какую позицию вы подаетесь. И это не важно. Вы, например, сейчас можете сказать, я Java Developer. Какие характеристики Java Developer? Характеристики могут быть совершенно разные в зависимости от вакансии. Поэтому, ребята, сразу говорю, рассказываю вам все секреты на этом вебинаре, что не должна была рассказывать, что вы пришли на второй вебинар, но расскажу. Если вы сейчас в поиске работы, пожалуйста, для каждой вакансии вы должны сделать новое резюме. И для каждой вакансии вы должны отдельно готовиться. Если у вас есть одно резюме, и вы его отсылаете всем, поверьте, не факт, что вами заинтересуются, потому что это как бы universal facts. Я просто очень много об этом слушала за границей, в Америке, как это делается. И вот даже есть книга, не помню, как она, Think
Think Fast, Act Slow, something like this. И там рассказывает, в общем, очень популярный чувак, который в Google выступал, что вы не можете приготовить резюме, которое будет полезно и будет, как это сказать, will be interesting for all the companies. Поэтому для каждой отдельной вакансии готовьтесь отдельно. Поэтому здесь вы можете хайлайтить разные характеристики. Да? Вот, например, если вы подаетесь в, там, не знаю, в компанию A, они хотят кого-то, вот смотрите, вы читаете вакансию, и там написано, вы должны будете работать в команде, которая там, не знаю, очень давно сложена, и вы понимаете, что вы будете новичок среди старичков, и на собеседовании вы должны акцентировать ваши teamwork skills, да, что вы классный team-player. Вот что говорите. В другой компании, например, они пишут, что you have to be able to work independently under pressure, for example, or you have to work, I don't know, shifts, да, как DevOps работают, например, shifts у них есть, да, вы должны тут акцентировать, что вы flexible person, то есть, по сути, в зависимости от того, кому вы что рассказываете, вы должны акцентировать разные ваши skills, но самое главное, что как я сказала, для любого специалиста, кроме ваших hard skills, прокачайте ваши soft skills. Тогда вы сразу будете видеть, когда и что сказать, в какой ситуации, да, вот вы, например, прочитаете информацию о вакансии, и вы сразу, ага, им нужен team-player, я расскажу им историю, storytelling, да, я расскажу им историю, как я работал в команде и как я там успешно работал. То есть вот такие вот штуки, да, то есть очень важно, если у вас прокачанный soft skill, вы будете видеть эти моменты, и вы будете понимать, что вам сказать и когда сказать, да, и, как я сказала, что если вы молчун, если вы интроверт, вы можете немножко раскрыться. Я не говорю, что вы себя должны поменять, вы не станете никогда экстравертом, да, если вы интроверт, но вы можете напрактиковаться и уметь поддержать беседу, а не всегда молчать, потому что на самом деле вот этот small talk, беседа, да, ни о чем, она очень важна, когда вы приходите в новую команду, когда вы общаетесь с клиентом, когда вы едете в командировку и так дальше. Поэтому вот это важно, я бы сказала, то есть прокачайте просто себя как личность в плане soft skills и готовьтесь к ситуации. Вы знаете, вот то, что я обнаружила, вот я часто обучаюсь в Штатах и провожу там много времени, разница между нами и Western World — это то, что американцы особенно, они ко всему готовятся, то есть они, на любом мастер-классе, где я была, неважно на какую тему, там говорят: if you have a chance to prepare, please use it. If you don't have a chance to prepare, like, there is nothing you can do. But if you have a chance, if you have an ability to prepare, prepare. Мне кажется, что все-таки наш народ, он не придает такой важности preparation, подготовке. Да, то есть мы иногда там наобум, да, пронесет, либо да, пусть так, и так во всем, кстати, да, и так и в девелопменте очень часто бывает. Но на самом деле очень важно prepare. Вы должны понимать, для чего вы делаете то, что вы делаете, для кого вы делаете, кто будет перед вами и кто вы перед этим человеком. Но это очень важно, поэтому подумайте об этом. Okay, guys, cross-cultural communication. Это еще в институте закладывается. Ну, Алексей, я не согласна, я не согласна, что обучение в институте, в университете — это классная база. Не у всех это классная база, я могу сказать. Я могу сказать, что для себя у меня это все было практика, а не в институте. Поэтому для многих тоже так же уверена. Поэтому не полагайтесь, не перекладывайте ответственность на институт, на школу, на родителей, прокачивайте себя сами. Вот вы сейчас услышали классную новую информацию для вас, используйте ее с пользой. Another portion of cool information and useful information for you is cross-cultural communication, because every language reflects the culture of communication. What I mean here is, imagine you speak English, but you think Russian. And when you speak English, you translate into Russian. For example, what would you think if I ask you the question, why don't you give us your updates? What is this question? What does it mean to you?
Why don't you give us your updates? I would say that, yeah, so like are you blaming me that I didn't give you any updates? Is that the thing? То есть половина людей думают, что вопрос why don't you give us your update, значит, почему ты не даешь нам свои апдейты, да, то есть почему ты не говоришь нам, что происходит, об обстановке. На самом деле, ребята, это вопрос, это вежливая просьба. Он не означает, что вы чем-то недовольны. Он только означает, что вы вежливо просите. То есть этот вопрос вы можете услышать на стендап-митинге от американского менеджера, который вам скажет там: Иван, why don't you give us your updates? И вы говорите: yes, of course. И начинаете рассказывать, какие ваш статус. Но если да, это почему бы тебе не дать, но если вы этого не знаете, этого нюанса, да, этого культурной особенности, это языковой культурной особенности, что происходит? У меня такое было на митинге, когда я работала проект-менеджером, у нас был девелопер Алекс из Украины, когда его CTO спросил: Алекс, why don't you give us your updates? Алекс такой был злой, он начал возмущаться, он начал говорить: what do you mean I don't give you updates? I always give you updates. Yesterday I sent you a report, today I'm ready. And our CTO was shocked. He was like, wow, what is going on? But Alex didn't know, because Alex thought that his pre-intermediate English was enough to work for the company, and he didn't want to take any English lessons because he thought that his English was enough. He was a DevOps engineer and he like didn't care about communication. His English was enough to understand the GitHub and databases, you know, but you see, communication is really important. Yes, so why don't you? It means, could you please give me your updates? So this is something that you need to remember. Наталья спрашивает, how come тоже считается вежливым оборотом. How come это просто почему. Это не то, что вежливо, это не вежливо и не вежливо, это просто почему. How come. Его можно использовать в деловой коммуникации. Давайте еще один пример, guys, из деловой коммуникации. You may want to do this. You may want to do this не имеет никакой связи с ты хочешь делать. Возможно, ты хочешь это сделать, да? Это первое, что вы подумали, я уверена. Скажите, кто подумал, возможно, ты хочешь это сделать? Но нет, это тоже вежливая форма you should do this. То есть, когда вам говорят you may want, либо еще и также говорят you might want to do this, это вам вежливо рекомендует это сделать. Если честно, сейчас эта фраза очень часто используется. Вот у меня есть друг, который работает на американскую компанию, он тоже у меня об этом спрашивал, постоянно им пишут это в комментариях, другие девелоперы в GitHub, там комментируют эти бранчи и пишут you may want to change this. То есть, да, когда у кого-то какой-то стак, рекомендуют, что сделать. You may want to do this, you might want to do this. So this phrase is very important. But if you don't know it, you will fail your communication, basically. And it's important not to fail your communication. So this is cross-cultural communication. This is understanding how you can express your thoughts. What you need to take into account here. You need to learn how to make requests. Как составлять просьбы, да, вы не просите как, то есть для просьбы в английском вы не переводите тупо с русского на английский, а вы используете английские конструкции, вот как я вас научила, да, вот why don't you, вместо того, чтобы говорить give me your updates, вы говорите why don't you, вместо того, чтобы говорить do this, вы говорите you may want to do this, тогда ваш язык будет такой, как нужен, да, и вас никто не будет воспринимать штыки. So this is very important. And guys, вот все, что сегодня я проговорила, вот эти вот все важности, хочу вас пригласить на бесплатный марафон, который мы будем проводить, который я буду проводить с своими коллегами 25 мая по IT-английскому. Здесь, на этом марафоне, мы обсудим вот все вот темы, грамматику, слова, soft skills мы обсудим communication, да, и, ну, надеюсь, прокачаем вас, он будет длиться неделю, прокачаем ваши вот скиллы, которые необходимы для работы. Также это будет отличный шанс
задать все вопросы, которые у вас есть, потому что у нас будет закрытый чат довольно-таки активный, где мы будем практиковать и writing, и speaking, and Q&A sessions. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Давайте я вам сейчас в чат скину ссылку. Будет очень круто. Я знаю, возможно, вы уже проходили какие-то марафоны, вот в Хилеле тоже они организовывали недавно. There you go. There's a link. What language, what level is enough for comfortable working in IT? I would say that upper intermediate is always good. Upper intermediate is the level that most companies require. And if you have upper intermediate, you have more opportunities. Конечно, с интермедиатом тоже могут взять, иногда берут, потому что нужно быстро закрыть вакансию, но для того, чтобы у вас было больше options, стремитесь к upper intermediate. Но снова-таки, ребята, я вам расскажу, мы для компаний, для IT-компаний, у нас услуга есть, мы предоставляем, мы тестируем кандидатов, когда их приглашают, перед тем, как их приглашают на собеседование, и мы проверяем level of English. Я могу сказать сразу, ваш level of English должен состоять не только с теста, онлайн-теста, который вы пройдете по грамматике, да, ваш level of English также B2, да, также состоит из cross-cultural communication, вот эти вот вопросы, которые мы с вами обсудили, да, you may want to do this, pronunciation, your soft skills тоже, да, то есть когда я вам задаю вопрос, например, so how are you today на английском, и вы мне говорите I'm good, и молчите. Я понимаю, вы никогда не можете быть B2, guys, никогда, вы даже не intermediate, потому что если вы были intermediate и выше, вы бы знали, что вам тут же нужно у меня спросить, чтобы показать, что вы можете общаться. Но если вы скажете I'm fine, это тоже плохой ответ, потому что I'm fine означает на самом деле, что у вас дела плохо, а это никто не говорит. Есть нюансы. Кстати, я только вчера проводила прямой эфир, рассказывала, что отвечать I'm okay, либо I'm fine не рекомендуется, потому что американцами воспринимается этот ответ, как у вас что-то случилось, и вас начнут спрашивать, что случилось. Обычно нужно отвечать I'm great, либо I'm wonderful. Отвечать негативно вообще не рекомендуется. То есть, видите, эти нюансы, если вы не знаете этих нюансов, вы не intermediate, вы не upper intermediate. Яна, это не то, что про воспитание. Здесь нет ничего воспитания, потому что вы не американец и не американка. У нас в нашей культуре никто не задает вопросы типа «как дела?», «у меня все хорошо, все прекрасно», small talk. Small talk это не фишка нашей культуры коммуникации. Поэтому, когда мы говорим на английском, мы должны думать про культуру коммуникации тоже. Поэтому здесь я не считаю, что дело в воспитании, здесь дело в вашем воспитании на английском языке. Потому что по-русски, смотрите, мои соседи не здороваются со мной, допустим, потому что в Украине это небольшая проблема, вернее, как, с незнакомцами не здороваются. Если вы идете в Америке по тротуару, вы должны сказать «здрасте», вам всегда скажут «здрасте». It's a matter of culture, you're right, it's a matter of culture. So I don't think this is bringing up. Да, я тоже, например, в русской коммуникации я со всеми здороваюсь, улыбаюсь, иногда думают, что я заигрываю, иногда думают, что я странненькая, да, что я незнакомцу говорю «здравствуйте», но как бы у меня уже такая привычка выработалась. Поэтому на английском очень важна эта культура коммуникации, да, culture of communication and how people communicate with each other, and this is important also for your overall level of English. And if you want to be a true upper intermediate, you need to learn English and culture of communication and communication as well. And like I said, communication is also part of your soft skill. What is going on here? Yeah, you guys let me know if you have any questions. I will proceed. We will be basically wrapping up here. Let's see. Okay, yeah, we're back here. We are back here. Learn cool phrases.
Another important thing that I wanted to share with you before we wrap up is making your English up to date. How to make your English up to date. This is very important, especially for your IT English. Making your English up to date, of course, you do this with the help of idioms and phrasal verbs. Я подготовила для вас список, показать, что значит современный английский. Эти фразы все очень популярны в IT, очень часто используются. Let's push it back. Что такое push back? Push back means postpone. Вы наверняка знаете такое слово, да? Postpone. Отложить. Отложить на позже. Так вот, push back используется намного чаще, чем слово postpone. Кроме того, postpone — это еще и британский больше вариант. Это фразовый глагол, его нужно запомнить, как он есть. Please shoot me an email with your update. Instead of saying send me an email, you will hear native speakers say shoot me an email. Instead of saying I'll hit you up later, I will contact you later, you say I will hit you up later. Thanks for stepping up. Thanks for helping out. Yeah, thanks for helping me. Step up means help. Can you jump on the call? Can you join the call? Are you blocked on anything? This is a typical, again, question at a stand-up meeting. Are you blocked on anything? Тебя что-то блокирует. Тоже часто задают на стендапах. То есть, видите, вот такие вот фразы, снова такие, как вы их можете знать? We are spreading ourselves too thin. We are doing too many things at the same time. Как узнавать эти фразы? Эти фразы доступны только с современных источников. Вот вижу, Иван, кстати, мне всегда помогает, классно задает вопросы, комментарии, прям как будто знаешь, что я скажу дальше. Books, на самом деле, я уже давно преподаю не по книгам, а по аутентичным живым источникам. То есть я беру информацию с того же Медиума, какие-то статьи, какие-то видео там, живых людей, которые рассказывают по тематику, читать из книг, допустим, каких-то современных, да, по тематике. Там живой язык. Посоветовать вам книгу по английскому языку типа Cutting Edge, Oxford, там, не знаю, Headway и так дальше, я могу, но я все-таки не буду. Вы можете учить английский не medium.com, да, верно, не по книге, да, а там будет мало живого языка. Учите английский из живых современных источников. Поэтому я на самом деле так вам и рекламирую свой Инстаграм, потому что я там постоянно скидываю вот какие-то такие фразы, которые мне потом ребята пишут, что вот мы в Инстаграме у тебя узнали. Поэтому я вам рекламирую Medium, не только свой блог, а в принципе как источник. Поэтому что там я еще вам могу порекламировать? Я вам рекламирую читать Current News, современные источники, например, для IT, читайте статьи на Wired Magazine, wired.com, читайте на сайте Mashable.com. Это источники, которые читают американцы, это то, что пишут американцы, там живой английский, и там ваша тематика, IT-тематика, менеджер, бизнес, дизайн, HR, рекрутинг и все такое. Поэтому, пожалуйста, ищите видео, допустим, на YouTube, watch videos of your interests, ищите видео на YouTube по вашей тематике. То есть я всегда за то, чтобы kill two birds with one stone, да, двух зайцев одним махом, или как там говорят по-русски. Kill two birds with one stone. Вы читаете про вашу область, но на английском, и вы улучшаете, получается, свой английский. И улучшаете знания своей области. Алекс, зачем вам практика с нейтивом? Практикуйте со мной. Я же как нейтив, хотя я не нейтив. Что вы так к нейтивам? Как получить практику? Ну, приходите на разговорные клубы, где преподают нейтив. Вот у нас тоже есть разговорный клуб с нейтивом. Хотите себе личного преподавателя нейтива, хотите, не знаю, на каком-то сайте разговорном, там, приложение, может быть, что угодно. Можете так, но на самом деле вам важно, допустим, не то чтобы native, вам можно и нашего преподавателя, только с высоким уровнем, чтобы он вам тоже дал эти идиомы, чтобы он вам рассказал эти нюансы. Иногда native не так эффективно, как наш преподаватель, смотря какой еще native.
Спрашивают, был ли у вас опыт общения с нейтивом? Ну, конечно, был. Я же говорю, что я в Америке провожу часть времени, и там вот я только недавно приехала перед коронавирусом, была 3 месяца там училась и жила. Опыт, но я могу сказать, что английский я выучила в том формате, который у меня сейчас есть, до того, как я поехала в Америку. То есть я его выучила здесь, но да, у меня были опыты общения с нейтивами, я постоянно развивалась, постоянно улучшалась и так дальше. So it's all about your practice, really. It's all about the practice and how much you want to learn, and it's about getting authentic. Вот я номер 4, да? Getting authentic — это использовать аутентичные материалы, то есть не книжки, не учебники, а действительно материалы, которые вам помогут улучшиться. Вот, например, задержу вас немного. Книга, которую рекомендую для менеджеров, называется Radical Candor. Вот ее вы можете прочитать, улучшите свои менеджерские скиллы и плюс английский, потому что здесь это будет на английском. Вот вам практика. Вот так вот улучшают английский, и тогда вам native не нужен, да? Ну, это не speaking, конечно, но тем не менее. But anyway, use every opportunity to practice English, because practice English is really important if you want to scale. Can you suggest some interesting ways to practice English? Because I have trouble with speaking. Yeah, like I said, interesting ways. Я за то, чтобы английский был не в тягость и не как зубрежка, а сделать английский частью своей жизни. И чтобы у вас хотя бы 5 минут каждый день, но было соприкосновение с английским. For example, join my Telegram channel, and occasionally you will receive posts about English, and this will be your 5 minutes of English a day. By the way, if you like listening to podcasts, I have started posting podcasts in my Telegram channel in English, so this can be your podcast practicing. Second thing you can do, you can read like interesting articles. Again, use the resource that I shared. For example, wired.com or TechCrunch. Все же знают про TechCrunch. Это большая конференция для стартапов. У них есть блог очень прикольный, там все современные новости. Вот все то, что вы потом видите, допустим, у нас в новостях, сначала появляется на TechCrunch. Read articles, make it a habit. Every day you read an article on TechCrunch with the dictionary and you learn some new words. Another day you listen to podcasts and you learn something new. Then, for example, you can attend a free English lesson, for example. Sign up for some English challenges, like some courses. So make it interesting. I mean, I'm not a fan of joining a course where you need to study for like 4 months and you have a book and nothing else, right? You can do different interesting things yourself because only you can improve your English, not the teacher. Teacher can be your mentor. A course can be a guidance for you, but you have to choose what works for you. Yeah, so guys, you can join the channel. We are already doing questions. So let me see. I know we are basically 5 minutes late already. You have any more questions? Let's talk about it. Ivan is asking, what about patterns? I don't understand about patterns. What do you mean by patterns? You guys, if you have questions, drop them in chat. I would like to answer them and we will wrap up in 5 minutes because we are already late. I don't want to hold you too long. Скороговорки. Скороговорки очень круто для... Скороговорки называются tongue twisters, by the way. Tongue twisters. Tongue twisters, да, моя фамилия может быть скороговоркой, кстати, тоже. Tongue twisters очень круто для практики произношения. Например, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Здесь вы практикуете звук в. Если говорите быстро, то значит вы напрактиковали достаточно, вы можете быстро двигать губами. Моя фамилия произносится Gandrabura or Gandrabura. It depends. Usually Gandrabura, yeah, in English. Anna Gandrabura.
Что касается фамилии, вот, кстати, тоже такой классный скилл. Если вы общаетесь с кем-то из англоязычной страны, в любом случае вам вашу фамилию нужно будет сказать по буквам. То есть, например, если я вот, когда я в Америке, я что-то заполняю, какую-то анкету, я говорю your name, please, они меня спрашивают, я говорю Anna Gandrabura, и сразу я говорю A-N-N-A, G-A-N-D-R-A-B-U-R-A. То есть видите, как много раз я говорила свою фамилию по буквам и как я ее могу быстро сказать. Вы, кстати, тоже натренируйтесь говорить вашу фамилию, если вдруг у вас будет какое-то собеседование там по телефону, и вам нужно будет устно сказать, точно нужно будет сказать по буквам. Thank you for questions, you guys. Do you have any other questions? Any more questions? I don't actually know when you can see the recording. You should ask, I think, Anastasia, like Hillel, organizers of this event. And I think it will be available. But guys, I will be happy to see you on my marathon. Да, марафон будет каждый день. Марафон будет 5 дней, у нас будет закрытый чат с заданиями каждый день, у нас будут прямые трансляции каждый день, где мы будем практиковать, каждый день будет приурочен определенной теме, это может быть soft skills, это может быть vocabulary, грамматика, speaking, и также задания в чате и практика в чате, то есть это вот будет таких 5 насыщенных дней практики всех skills, которые я сегодня вам рассказывала. Значит, трансляции будут вживые, скорее всего, вечером, они будут в записи тоже, поэтому, ну, должно быть круто и должно быть полезно. Если у вас будет желание и время, присоединяйтесь, мне будет очень классно получить от вас потом фидбэк по контенту. Thank you very much. Yes, excellent English. You can also, guys, have excellent English. I wasn't born speaking English. I never lived when I was a child in America. I didn't go to American school. I only started doing it after I learned English. So you can do it as well. And you can do it together with me. And you can do it on your own. I am a strong believer that you can learn a skill without anyone's help. But it's very useful and it's very helpful if you do have a mentor. So please choose a mentor and start learning. Yeah, like I said, don't think about English as something terrible. Just make English part of your life every day. And yeah, thank you very much. I was hoping it's going to be productive. If you guys have any questions, to me personally, you can find me on Instagram. You can write to me on Instagram or Facebook. You can see all the contact information. I will be happy to address you. Thank you very much, and thank you for your time. And I hope to see you again. Have a wonderful evening. And if you have any questions later on about your career development, please let me know. I will be happy to advise you on your careers as well. Thanks a lot, and bye for now. Bye. Take care all.